Malta. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. Welcome to the celebrations of the 50th anniversary of the National Day of the Republic of Malta and 40th anniversary of diplomatic relations between Malta and Vietnam. Thank you so much for coming. And joining us today, please welcome His Excellency Mr. Lê Mạnh Hà, Vice Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee. His Excellency Mr. Vũ Tiến Lộc, Chairman and President of Vietnam Chamber of Commerce and Industry, VCCI. His Excellency Mr. Thái Hiền Lương, Head of Administration Management from the Government's Office. His Excellency Mr. Anatoly Borovic, the Dean of Consulate Post in Ho Chi Minh City and Russian Consul General in Ho Chi Minh City, and Your Excellencies of Consul Generals and Consulates in Ho Chi Minh City. Welcome His Excellency Mr. Anthony Michele Di Maggio, President of M. Di Maggio Group. His Excellency Mr. Pier Luca Di Maggio, General Director of M. Di Maggio Group. Welcome His Excellency Mr. Huỳnh Trung Nam, Honorary Consul of Malta, and his wife, Madam Ha Ki-wan. Mr. Na Văn Lâu, former Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam. We're also welcoming representatives from companies in Vietnam and the press and media organizations. Once again, thank you so much for coming. And now please direct your attention to the stage for the flag etiquette ceremony. Và sau đây là phần nghi lễ chào cờ Việt Nam. Xin mời quý vị quan khách cùng hướng mắt về sân khấu. Ladies and gentlemen, now is the national anthem of Vietnam. Now please welcome on stage His Excellency Mr. Huỳnh Trung Nam, Honorary Consul of Malta, on stage to deliver his speech. His Excellency Mr. Lê Mạnh Hà, Vice Chairman of Ho Chi Minh City People Committee. His Excellency Mr. Vũ Tiến Lộc, Chairman of Vietnam Chamber of Commerce and Industry. His Excellency Thái Hiền Lương, Director of Administration Division. His Excellency Mr. Ha Văn Lâu, former Deputy Minister of Foreign Affairs of Social Republic of Vietnam. His Excellency Mr. Anatoly Borovic, the Dean Consular Corps in Ho Chi Minh City and all member diplomat corps in Ho Chi Minh City. His Excellency Anthony Michele Di Maggio, Chairman of Di Maggio Group. Mr. Pier Luca Maggio, CEO of the Maggio Group. All Maltese citizens, ladies and gentlemen. Sau đây cho phép tôi được trân trọng chuyển tới quý vị quan khách thông điệp mà bà Mary Louise Corello Presca, Tổng thống nước Cộng hòa Malta thân gửi tới nhân dân Việt Nam nhân dịp tôi tiếp kiến Tổng thống vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Our relations go back now quite a number of decades, 40 years, but we look forward to strengthen these relations by having more people-to-people contact, because diplomatic relations have to be translated into the comprehension of the aspirations, of the culture, of the traditions of the peoples concerned. So we look forward to strengthen and have more people-to-people contact with Vietnam, so that Maltese people and Vietnamese people will understand better each other. And then it will not be just diplomatic relations, but also a friendship. So we look forward to friendship with the Vietnamese people. Trong suốt 40 năm qua, hai quốc gia đã cùng trải qua cả một chặng đường dài trong quá trình phát triển. Malta đã 10 năm là thành viên thịnh vượng của Liên minh châu Âu EU, còn Việt Nam cũng đã trở thành một thành viên quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và đang hội nhập ngày càng sâu hơn, rộng hơn vào nền kinh tế và các tổ chức trên thế giới. Và kể từ bây giờ, hai quốc gia sẽ bước sang một trang mới, kỷ nguyên của sự hợp tác toàn diện, nâng quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước lên một tầm cao mới. Đối với các định hướng trong tương lai,
Hai quốc gia đã xác định các lĩnh vực ưu tiên để tập trung hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch. Mà Malta là đại diện cho sự vượt trội về các chính sách ưu đãi và cánh cửa kết nối để Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc gia nhập các thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Và ngược lại, Việt Nam cũng là cánh cửa để kết nối Malta với khu vực Đông Nam Á. Hướng tới mục tiêu này, trong gần 2 năm qua đã có hàng chục các cuộc tiếp xúc của các doanh nghiệp hai nước, và ngay tại đây ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của lãnh đạo tập đoàn De Maggio, một tập đoàn lớn có uy tín được chính bà Tổng thống giới thiệu cho Việt Nam. Đặc biệt, để cụ thể hóa những nội dung phát triển hợp tác, vào tháng 11 tới, một phái đoàn cao cấp của chính phủ Việt Nam lần đầu tiên sẽ đến thăm Malta để thảo luận chi tiết với chính phủ và các doanh nghiệp Malta. Xin trân trọng cảm ơn. Now please welcome on stage Mr. Lê Mạnh Hà, Vice Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee to share a few words with us. Thưa ông Huỳnh Trung Nam, lãnh sự danh dự Cộng hòa Malta tại thành phố Hồ Chí Minh và phu nhân. Thưa các vị tổng lãnh sự và thành viên lãnh sự đoàn. Thưa toàn thể quý vị. Như ông lãnh sự danh dự đã đề cập, năm 2014 là năm có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và quan trọng đối với người dân Malta, đồng thời cũng là cột mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam Malta khi hai nước chúng ta kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với các quốc gia trên thế giới. Hoạt động tích cực và năng động của ông lãnh sự danh dự Malta tại thành phố Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để quan hệ giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, sẽ được tăng cường hơn nữa trong tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố luôn tạo điều kiện và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Malta đến thành phố đầu tư và hợp tác lâu dài. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi hoan nghênh và biểu dương ông lãnh sự danh dự vì những đóng góp cho vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam và Malta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và Malta nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, please join us for the toasting ceremony to celebrate the 50th anniversary of the National Day and the 40th anniversary of diplomatic relations between Malta and Vietnam. Malta, a land of inspiring potential and great opportunities. Apart from being a truly unique location, Malta has developed into a centre of excellence in a number of sectors and is a perfect international hub for business. Now please welcome on stage Mr. Pierluca Di Maggio, General Director of M. Di Maggio Groups, to share with us some of the few points about Malta and its economy opportunities. For having hosted us over here and for giving us the opportunity to talk to this distinguished audience. There are two countries which have two completely different cultures. And that is what I see an opportunity. So I think we have an opportunity both from the geographic part as well as an opportunity which comes completely from the cultural aspect, from by being so far. And what we're going to do in the future comes from our business philosophy, which basically says that at the heart of any transaction that you may do, there is the human being. That is the core value of business philosophy. Now, that is a relationship which exists between a customer and a supplier. It's a relationship which exists between an employer and an employee. And it is the fundamental relationship that exists between two partners. And the value of the partnership then is expressed through the trust, through the passion, through the competence, and through the execution of what we plan to do. The one thing I want to say is, gentlemen, please think of Malta as your trading point, and when you think of Malta, think of the De Maggio Group. We'd like to invite the following distinguished guests on stage to deliver the certificate to two organizations who have promoted and cooperated futures in terms of economic activities. Xin quý vị trọng tay thật lớn để cho ghi nhận cho nỗ lực xúc tiến thương mại đầu tư giữa Malta và Việt Nam của các đơn vị. Ladies and gentlemen, now we're taking question from you about Malta and any business and economic opportunities. Ladies and gentlemen, Mr. Nam, we all are, by the beauty and the hospitality of this great country and its people, have a lot to offer each other. We are thankful for Malta's Honorary Consul in Ho Chi Minh City
and for his commitment to develop trade, investments, tourism, and cultural exchanges in both directions. Today is just a starting point. Mr. Nam is just and our group, the entire group, are committed to the development of a steady relationship, and we are sure that we will start seeing results in the near future. And I will not say soon, but yesterday. Now, this is something which is directed to all present. I would like to thank and to take the opportunity to thank you all for honoring us with your presence. We are having a very enjoyable evening, and we are certain that the first step will develop into a strong friendship, not only between our two governments, but also between our two peoples. Long live Vietnam, long live Malta! Qua cho tôi được hỏi thêm một số chi tiết. Thứ nhất là hãy cho biết chi tiết thêm về các lợi thế thương mại của Malta đối với hàng hóa Việt Nam. Here's a question. So, what are some of the trading advantages that Malta have for Vietnamese goods imported from Vietnam? Well, I think that the first trading advantage is definitely from our financial services sector. So, as I said in my presentation, Malta has a very, very effective taxation system, whereby we can really help the business to Europe. Secondly, also, Malta offers a fantastic location, which is not only able to service Europe, but is also able to service the North African coast as well as the other Mediterranean regions. Well, ladies and gentlemen, it's now the celebration for 50th anniversary of the National Day of the Republic of Malta and 40th anniversary of the diplomatic relation between Malta and Vietnam. It's closing. Once again, thank you so much for coming. We wish you an enjoyable evening. Thank you.